Good afternoon, Kenyans. This is Kenya News Alert. Karibuni sana kwenye show yetu ya jioni, show yetu mwafaka. Kwa majina naitwa Zulfa na nawakaribisha leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu 2025. Na natumai imekuwa na siku njema. Na mimi pia nimekuwa na siku njema. Yeah, sasa there's two things that is going on. Kuna story ambayo tuko nayo hapa si ya malala, na kuna hiyo story ya Gachagua ambayo ana address kuhusu ule MP ambaye aliweza kuabductiwa na ku get arrest. So we are going to go there and listen to Gachagua and then we come back and continue. So let us go there. Hello guys, good evening. How are you doing? My name is Tilda. Welcome to the show. Nimechelewa kidogo lakini poleni. But welcome and stay tuned. We are waiting for a video for Gachagua to go there directly so that we may listen. Sababu enyewe watu hawezi kuwa wana get abducted, a whole MP getting abducted and being thrown somewhere just like trash, of which like nobody should ever get abducted and thrown like trash. Unaona? Hakuna mtu ambaye anafaa kufanyiwa, lakini bado ni vibaya. And I was listening to something and they say these people promise that they will not ever, they will never ever use criminal justice to punish anyone that is against the government, but that is what they are using. Ukiangalia the recent events, wamekuwa kitumia criminal justice kuchukua watu waende huko wanawatocha. That is not good. Of his sub-ethnic community of the Nandi to deal with leaders. Let me ask the people of Kenya to be calm. I want to ask the supporters of the Honorable Kibbururi to stay calm. We'll do everything possible to make sure that we are more careful in the face of the repression that is going on. You are aware that members of parliament opposed to this regime, their bodyguards have been disarmed so that they stop going for meetings and feel vulnerable. But it is very clear why they have been disarmed is to allow members of that gang that has been formed by the president to abduct them and to threaten them. And if anything happens to these members of parliament, to any leader in this country opposed to William Ruto, the president will be held to account. And let me tell William Ruto, people of Kenya cannot elect you by force. They elected you on their own free will. You are a popular leader 3 years ago, and you messed yourself up through bad governance, one-man rule, theft of public resources, wanton corruption, and tribalism. You cannot blame any of us here for the situation you find yourself in. The one-term movement is unstoppable, and there is nothing the president can do. He can kill these leaders, he can abduct them, he can torture them, but he cannot do that to all the people of Kenya. So I want to urge members of parliament and senators and others
not to give up. Nobody can die from morning to evening. You can only die once. And the tree of liberation will be watered by blood. The Honorable George Kibbururi is a hero of the Kenyan people. What he has undergone, the torture, the pain he is in, the anguish to his family members is not in vain. This liberation will take place, it will happen. And let me conclude by asking the Kenyan people not to be intimidated. Kenya is a constitutional democracy. They are entitled to cast their vote the way they want. And William Ruto cannot force the people of Kenya to elect him. And there is nothing he can do about it. Thank you very much. Yeah, so Tilda. Umeweza Oh my God. You know, Kenya is becoming a dirty place. Kenya is becoming a very, very dirty place. A dirty place where no one is safe. Unaget? Ningependa kujua kama Murkomen ameongea. Asijamsikia. Juu hiyo ni fala ingine yenye tuko nayo kwa hii Kenya. Hiyo ni fala ingine maidhe yenye tuko nayo. Nyama alichukuliwa nje ya church. Yeah. Alichukuliwa nje ya kanisa. Cause Celestia the same. The other one was shot. MPs. Wana target my MPs. Walikuwa wameendea na nini governor natembea. So natembea yeye ni wa corruption. Osoro now is complaining. Kuna mambo. Jamani mambo kwa hiyo. Ule MP alikuwa analia. I have that video. I don't know who sent it or which group sent it. But they were there crying. Hata kuguswa hivi analia. Wadhani afanywa nini? Amekandwa. Na maybe there are other things that amefanywa yezi tuambia. But atasema. Akakuwa kosodo mama izenza tuambia. Atasema. Alirepiwa. Atasema kila kitu. Atasema. As a man you cannot say. Where? Right now people say. Ujuangi ni saa ngapi unakufa? Ujuangi ni saa ngapi? Maybe you can just reveal hiyo story hivi na unakufa. Agi walai. Kuna there's a man who alikuwa amefanyiwa hivyo na mtutu mkubwa. Au kijana alisema everything. Yani unajua ile yenye I expect you do. Asema ukweli. Yani anaongea vitu yani that man talked a lot. Ndio nakwambia nowadays men talks. Akiamua tu kusema let me say this in your because sitaki kubaki nisalimie watu hapo. Naona kuna watu pale. Gypsy amesema hi Tilda, hi Zulfa. Hi, how are you? Hi. Welcome. And then Moses aina something. Anasema hi, mko poa? Tuko poa, labda wewe karibu. Kuna Rufus anasema manze serikali jo Tilda haina huruma. Alafu Wellington someone anasema Gachagua aliibia ndugu yake ndio tu mali yake. Sasa hii
Okay. Joseph Juma anasema you're not talking about the land case he has, so corrupt governance something. So now welcome you people. We're gonna go back to that video, like ianzisho from mwanzo ndo tuweze kuiweza kuisikiza vizuri to understand, sababu tumepata ikiwa nusu, and we need to start from the beginning, so the producer is organizing that. But it is not good. As much as it is the way it is not good. What is happening in the country, by the way? It makes us feel like, yani, it has made... MP unakumbuka tukichukuliwa sisi wakina Kibet, wakina netwaje yule mkaka mwingine. Hata huyu Faruku inafaa achukuliwe na watu. Anachukuliwa nani? Yeye ndo anachukua watu. Hata kama yeye ndo mchukui. Yeye sasa inafaa apate, akienda kuchukua mtu apate yeye ndiye anachukuliwa. Aenda afinywe vizuri. Akitoka kwa atakuwa anasema siri zote za serikali. But you know, now wamefanya mpaka the country, all people in the country wanna feel like we are not safe. In our own country, we are not safe. Tutakimbililia wapi? Tuache country yetu. Na hiyo ni kitu, hiyo ni zi man. Hatuwezi kimbia tunaacha our own country. We will just stay here. We will fight. Come in Saudi Arabia, where people flee their own countries and go. Let's listen to that video. Of his sub-ethnic community of the Nandi to deal with leaders. Let me ask the people of Kenya to be calm. I want to ask the supporters of the Honorable Kibbururi to stay calm. We'll do everything possible to make sure that we are more careful in the face of the repression that is going on. You are aware that members of parliament opposed to this regime, their bodyguards have been disarmed so that they stop going for meetings and feel vulnerable. But it is very clear why they have been disarmed is to allow members of that gang that has been formed by the president to abduct them and to threaten them. And if anything happens to these members of parliament, to any leader in this country opposed to William Ruto, the president will be held to account. And let me tell William Ruto, people of Kenya cannot elect you by force. They elected you on their own free will. You are a popular leader 3 years ago, and you messed yourself up through bad governance, one-man rule, theft of public resources, wanton corruption, and tribalism. You cannot blame any of us here for the situation you find yourself in. The one-term movement is unstoppable, and there is nothing the president can do. He can kill these leaders, he can abduct them, he can torture them, but he cannot do that to all the people of Kenya. So I want to urge members of parliament and senators and others not to give up. Nobody can die from morning to evening. You can only die once. And the tree of liberation will be watered by blood. The Honorable George Kibbururi is a hero of the Kenyan people. What he has undergone, the torture, the pain he is in, the anguish to his family members is not in vain. This liberation will take place, it will happen. And let me conclude by asking the Kenyan people not to be intimidated. Kenya is a constitutional democracy. They are entitled to cast their vote the way they want. And William Ruto cannot force the people of Kenya to elect him. And there is nothing he can do about it. Thank you very much.
Good people, are you ready? You are? Thank you very much. We are here at the current hospital. To see the Honorable George Kibbururi, the Honorable Member of Parliament for Juja, who was brought here in critical condition. Last Friday, the Honorable George Kibbururi had a function in his constituency in a place called Kachororo, and he had a serious engagement with his constituents. In fact, I had the opportunity to address those people through the phone. And after he left the ceremony, he was accosted by officers from the DCI who chased him, and he was able to escape using a motorbike with the help of the local constituents. His vehicle was impounded and his driver was arrested. That vehicle is still in the hands of the DCI. And on Sunday, when he was in church, immediately after the service, 2 undercover agents of a killer squad that has been put in place to deal with elected leaders who are not supportive of William Ruto abducted him in full glare of the church members, and in the process almost harmed his wife. It is not known where he was taken to, but after a serious search early this morning, he was found in a coffee plantation in Kibbururi, that is in the Kibbururi constituency, badly beaten and in very serious condition. He was taken to a hospital for first aid and later brought here where he was admitted. And I've just seen him and I've talked to the doctors, and they have confirmed that the Honorable George Kibbururi was tortured by professionals. He has serious soft tissue injuries. This is torture normally done by professionals. He has lost his voice, and the doctors are working round the clock to restore his vocal cords. And the Honorable Kibbururi has been able to communicate through writing, because he is not able to speak, that some chemical was administered through inhalation, and the doctors have told us that preliminary investigations confirm that that chemical has interfered with his vocal cords. The doctors have assured us they are doing everything within their power to make sure that he is out of danger. They have taken blood and urine samples to private laboratories, different ones, so that they can establish what could have happened in Mata's poisoning. You remember last weekend I said that a special squad had been set aside, and now we have confirmation that President William Ruto, CS for Interior Kipchumba Murkomen, and the Deputy Inspector General, Mr. Eliud Langat, all from the Kalenjin community, have put up a squad to deal with leaders who are opposed to this regime. The Honorable Kipchumba Murkomen has sent a message to us through common friends that his appointment to the Ministry of Interior is to make sure that William Ruto is re-elected as president, and to deal with anybody who can stop that objective. Officers from the National Police Service has confirmed to us that a special squad of 20 police officers from the Nandi sub-ethnic community are the ones behind the abduction of George Kibbururi, and they are the ones that were deployed in Kakamega to target the Honorable John Methu and Karungo Athangwa. Specifically,
There were about 300 police officers who were deployed in Kakamega, but 20 police officers from the Nandi sub-ethnic community under the direct command of the Deputy Inspector General, Eliud Langat, and reporting to Kipchumba Murkomen and William Ruto, had been assigned to harm the senator for Nyandarua and the senator for Kiambu because of their vocal stand against this regime. Let me say that I want to appeal to the international community to rescue this country. William Ruto has become a very vengeful dictator, and his activities are similar to the one by Dr. In Dada and Mobutu Sese Seko. And the level of impunity in this country, if the international community does not come through for the people of Kenya, we are going to have not just killings, but maiming of elected leaders. What has happened to the Honorable Koimbuli is a very deliberate attempt by William Ruto, Kipchumba Murkomen, and Langat to scare leaders who speak out. It is meant to scare them. It is meant to sell them fear so that they can stop agitating for the liberation of this great republic. And I want to say that William Ruto must know it is these leaders, it is not these leaders who are against his rule. It is the people of Kenya. These leaders are simply articulating what the people of Kenya are saying. And even if he targets these leaders to kill them, to maim them, he cannot do the same to each and every Kenyan. And I want to tell him to stop spreading the narrative that the rebellion against him is coming from the people of Mount Kenya region. This rebellion is across the country, from Western Kenya, Coast Province, Northeastern, Nyanza, including his native North Rift and South Rift. Members of the Kalenjin community are also up in arms because of the misuse of public resources, mismanagement of the economy, and the fact that there is no work going on in this country. So let me appeal to the international community to take a great interest in what is happening in Kenya. And we have seen what is happening in the neighboring countries, in Tanzania, the suppression of civil society, and all those things are stemming from here in Kenya. William Ruto has become intolerant. He cannot take criticism. And the reality of one term is slowly sinking into him, that has sent him into serious desperation, that he has now formed a killer squad of his sub-ethnic community of the Nandi to deal with leaders. Let me ask the people of Kenya to be calm. I want to ask the supporters of the Honorable Koimburi to stay calm. We'll do everything possible to make sure that we are more careful in the face of the repression that is going on. You are aware that members of parliament opposed to this regime, their bodyguards have been disarmed so that they stop going for meetings and feel vulnerable. But it is very clear why they have been disarmed is to allow members of that gang that has been formed by the president to abduct them and to threaten them. And if anything happens to these members of parliament, to any leader in this country opposed to William Ruto, the president will be held to account. And let me tell William Ruto, people of Kenya cannot elect you by force. They elected you on their own free will. You are a popular leader 3 years ago, and you messed yourself up through bad governance, one-man rule, theft of public resources, wanton corruption, and tribalism. You cannot blame any of us here for the situation you find yourself in. The one-term movement is unstoppable, and there is nothing the president can do.
He can kill these leaders, he can abduct them, he can torture them, but he cannot do that to all the people of Kenya. So I want to urge members of parliament and senators and others not to give up. Nobody can die from morning to evening. You can only die once. And the tree of liberation will be watered by blood. The Honorable George Kibbururi is a hero of the Kenyan people. What he has undergone, the torture, the pain he is in, the anguish to his family, this liberation will take place, it will happen. And let me conclude by asking the Kenyan people not to be intimidated. Kenya is a constitutional democracy. They are entitled to cast their vote the way they want. And William Ruto cannot force the people of Kenya to elect him. And there is nothing he can do about it. Thank you very much. Hi. It is so sad to see that tumerudi hizi vitu ni vitu nilikuwa naonaga kwa BBC zikihappen Congo. Hizi ni vitu ambazo they shouldn't be happening in a country say that we have democracy, although it is called the Republic. No, Congo Republic, ama Congo Democratic. Yes. Democratic of Congo. So basically it is bad. And my heart goes, you look at those people and they are scared. I don't know Madrid ni mwana na kaya ameshikisha njeve. Cleophas amevaa kofia sionekane bado anaonekana. So anajulikana tu ni Cleophas. Yeah, wewe ni Cleo tushakujua. Let me see if there are some comments there. But unajua lazima tu watu muingize baridi because this happening ina happen tu kwa watu wenye wanapinga serikali, si ndio? Ama watu wenye wanaongea tu kwa serikali. Thank you, Gypsy. The government. Democratic of Congo. Those are the things we used to see on BBC. We used to hear on BBC. They're happening in Namibia. They're happening in countries in Africa. Zika happen kabisa. Nigeria may happen. Yeah, places like those. But now they're happening right here. Or backyard. It is shame. I saw that video of that. At first I didn't know because someone who sent me didn't specify, told me who they are. So I just thought, I thought it's a drunk person there on the ground. But that nimeiona nikiipita. Ni mtu amelewa amelala hapo. You see, as human. I wanna hear nani venye anasema. Watu wa hiyo why like mbona wanafanya hivyo opposition nafaa kukua. Anyone who is saying no to the government, was that the weakest team of them? They went for the weakest. Badala wakujie team strong. Waende Gashagwa, you go a lion fight with a lion, doesn't go to fight with a rabbit, with a cat. Yeah, thank you. Doesn't go fight with a cat. Baada hata mimi nimeogopa si ati nini. Sijui kama ndatoka hapa nje niambiwe uliita Murkomen fala kuja hapa. Kwa wagari. But it's true. By the msikize tu venye ati kurukurume. Atinali. Mumutaje. I'm hating somebody is too bad. Mumutaje. Kuru.
didn't mean to. What? Cause Why? it's Murkomen. But then I don't know why niko na ile kitu when I've started hating you, my friend, your name will just yani jina za watu by this Kurukurumen. Why would you call it? Mimi nimepata jina. Sasa hiyo ni yake. Hiyo ni ya Murkomen, Kurukumen. What? What Adam Kichungwe go get better than crewman. The crewman. Okay, so what has the crewman done? Mimi nataka ndio ngoje venye ndabonga. Unajua wanabonganga shit. Ati hata hakujua hata hao. So naona nimeanza kuchukia, lakini sijui hata kama nimeanza jua hata kama jina imeanza kama wanasahau jina ya msanii. Rita, why is Rita? Ndo apeti Murkomen kabisa. Anakujia. Na kujanga kwa story ya Murkomen. Samanga my lord jamaa. Yeah, ni professor wake walo. So guys, hao ndio watu wengine, yani you know when you are on that department of security, you never sides with anyone. If it's security, it's security to everybody. See, because you are in the government and umewekwa pale because of security, so you are giving security to the government people, and those who are there, they are like opposition and others. Opposition wananyimwa nini security. Who said that? Or in which nini is it there kwa nini yetu? In our constitution iko wapi, imeandikwa wapi kabisa shwali? Yeah? Wewe hakuna kazi unafanya. Uko na maskari karibu 20 nyuma yako. Yeah? Watu wenye wanazurura huko nje wakifanya kazi, hasa huyo mwenye ameshika, imagine from church. Aki those people who did that. Mimi ngoja hapa. Ngoja hapa nikusomee comment. Sawa? Kuna huyu anaitwa Dukes Media, sema nyinyi tafuteni mabwana. Hebu mjibu. Si hatuna haja na mabwana. Na kama tunapenda mabibi. Hatuna haja na mabwana. Fikiria. Haya, but tuulize Lucas Kashabo. Tuulize tupo hapa tukusikize. Sema. Those people who did that to George, they used chemical gas. The one that Gachagua said that they wanted to use on him too. Let me tell you, because you took that person outside the church, the place of worship. Like, let me tell you, right now church is becoming dangerous. Even Gachagua was attacked in church. Hawa watu hawana, unajua, kuna ile decorum ya crime. Sawa? Kuna some places unafaa kusema hapa sifai kuenda, ni kama usiendee mtu shule. Sawa? Usiendee mtu hospitali, usiendee mtu kanisa. Hata mtu akiwa loose muende. But these people, they have no boundaries. They just go for you. But what is happening? Guys, what is happening in the country, actually? Let's not say hata tuna side na upande moja ama upande mwingine. Let me just ask. Nini inaendelea in our country? Because ijakuwa hivi. Vitu zina happen. Yani unaamka asubuhi unakuta sijui kuna Martha Karua amedipotiwa from Tanzania. Unaamka asubuhi nyingine sijui MP Wera ameshutiwa. Unaamka asubuhi nyingine unakuta sijui George abductiwa. Unaamka asubuhi nyingine Salasa sijui amefanyiwa. Unaamka nyingine Natembea. Unaamka nyingine Gachagua. Yani every new day with a breaking news. Yeah? Yani tumeanza kuwa tu breaking. We are just breaking. What are you breaking? This is a country. You don't supposed to do such things. So like right now, imagine how the other countries are seeing us. Ama wanaona venye BBC walitoa hizo maneno za nini sasa, zilikuwa za demonstration. Sasa wakaona wafanye zingine chini ya maji. Wakuje waanze sasa kwa abduct watu, mnawafinya, mnawaharibu.
Just imagine if I just come to you, I take you and go do the way you've done that person. Umemfinya hivyo venye anahisi uchungu ni kufanyie tu hivyo. And then mfinyanga na mkono. Nilisikia unafinywa na pliers. Tunachuna kidogo anakufinya finya. Anakungoa kameno kamoja. Hizo zinafinywa kwanza na pliers. Hizo stuff. You feel you feel that pain because you know whether Kenya inafika mahali wallahi hata sababu there should be another type of torture, like it should be like mandatory, imeandikwa mahali torture is huku juu, hakuna huko chini. Akutungoe kucha, akutoe meno. Ataki hata maneno ya torture. Like if it has to happen though, if this is a serial killer and we need to know how many people they have killed and we need to torture them for them to give us information, ama this is a super spy that we need to so there should be rules, man. Why would you take and do that? Why would you do that to someone? Eesh. You feel that pain, Baba. It's so hurting. It's so hurting actually. So you imagine there's his family there. Ako na watoto wake hapo, ako na bibi yake hapo. Alafu somebody is in this such pain. Jamani, shida ni nini? Jela zilikuja za kazi gani basi? Na huyo alikuwa amefanya amecommit crime gani? Amecommit crime gani? Mnamtafuta kanisani. Na kama ni crime amecommit, mbona they don't get aligned in court? Mbona wanapelekwa places hata hatujui? Ama hizo kahawa ndio koti siku hizi. Like mimi when I saw that video I thought it's just a drunk person. Because alikuwa anaguswa hivi kidogo analia. You thought it's a drunk person na anaguswa analia? Unajua watu wameleo kwa tuna drama. Mtu ameleo atafurahi amebebwa. Atafurahi. It's like we have seen different drunk people. Yeah, kuna wale wanapenda kelele, kuna wale wanapenda kupiga nduru ya bure, kuna wale wa matusi, kuna ule mwingine akikuja tu hata huwezi jua ni nani, anatembea tu kama amenyamaza. Kuna mwingine hata anaweza amua tu alale kwa barabara aanze kutamba. Na mwingine anapenda tu alale hapo chini akuja bebwe. Hiyo tu yake. You can imagine mtu amekunywa pombe kutoka. Now the children of this person are going to see that. And then akuja angukie tu kwa gate yake ndio akuje kubeba. How you see? The children are going to be traumatized. How those you know the father is like that, you know? Wala baba yao wamefanywa hivyo. Watakuwaje sawa? I saw my dad once sick. And let me tell you, I used to be so scared. They had a stroke back when. I used to be so scared. Because if this it has done this to my father. Nimekaa na wagonjwa mpaka nikikaa na mgonjwa hivi naonanga is like a normal thing. Because ukikaa ukiogopa ama ukikuwa frightened hiyo. Si hivyo unadhani ni hivi, sawa? Kumbuka baba ni that thing you see, like when you're a child you see the pillar of strength. I know this is your father. It will leave some scars in you. It lives, lakini you have to just take it. It shall happen. What will you do? Sasa hawa watoto niambie wanafanya aje? Yes, they are crying. They can afford a therapist, like in either way. So vizuri. Mimi namwambia Ruto na huyo Faruku ambaye anatuma, please stop. Why do you have, like, if you're confident that you're good with everything that you're doing, why would you go after the people then? Because you know, sumeshasema watu wa one time wanadanganya utakuwa na two times sababu umefanya kazi. Then why do you feel the urge to go after the people? Unless you know you have nothing. Hatuwezi rudi miaka ya huko zamani. We can't go back to fear. Because I know I'm not willing to go back to fear. No. Ati sasa niko hapa naangalia baba yangu hata haizi inua mkono.
hata haezi enda lu, hata haezi fanya chochote, haezi hata kula. My friend, jumi ni mtoto, I can't come and fight you, but I'll fight you in another way. Kufight na magoti, unaona kufight na magoti? I've always known that, because I can't fight you. Wewe unaona uko na power sana. There's just one person I call. One, only one. Mwenye najua yeye atakuja na there's nothing even you can do. Hata uwezi inua tu mkono peke yake. Even your voice. God is everything. For these kids, it's just God. Mwenye atasikia kilio chao. God is the one out there watching them. Kenya, my motherland, what's wrong? What's happening? Why have you decided to go this way? Why is Raila? People are asking, why is Raila amidst all this? Mbona habongi? Mbona hajaongea? Kosa kuchukua pesa yake kwa mfuko habongi. Bado mjamaa kwa Kenya? Ama kwa dubs? I don't know. Why isn't he speaking? I mean, why Baba? Why? I thought you went inside there because of your people. So what is really, what is happening? And Ruto, when you just go there and talk negative thing about him, well, uanze kufanya nje, cause ujui ni time gani utakuwa umefikiwa. Cause wanafanya hivi zinatulia, tukienda kusahau ingine ndio hiyo imeshatokelezea. Wanafanya hivyo inatulia, tukienda kuacha kufikiria hiyo ingine imecome through. You've decided to make us suffer in our brains, in our hearts. Minds zetu ziache kufikiria mambo ya election 2027, nianze kufikiria vitu ina happen sasa hivi yenye mna abduct watu, mkiwafinya, mkiwaumiza, wengine wakikufa au mjui hata wanakufa aje. Wengine mkawapelekea maaskari wawapate, sijua watafute, sijua wafanye nini. But hizi vitu ni ma distractions tu. But mbona mnaleta distraction ya kuumiza watu waumie mpaka yani guys, it's not fair. Actually, it's not fair. Mbona muamue tu hivyo? Mbona muamue? And this man, what did he do to deserve that? What actually? Watu hamna huruma jamani. Jamani, tunaimbanga baba mwenye huruma ni Mungu tu, na mwingi wa rehema. Si mwepesi wa hasira, lakini mwanadamu ni mwepesi wa hasira. Mwanadamu ni kiumbe ambacho kinaweza kufanya anything, like what is happening right now. And Raila goes quiet. Wakati wa jenzi kuli walita quiet, wa hapa quiet. Na hizi ndio vitu ambavyo alikuwa anasema aenda huko ndani akashughulikie, na ndio huyu saa ashanyamaza. Ama is like, let them get tortured, I got tortured. You got tortured. I got tortured too. So let them go face their own. Let them chop rice. Raila Sahi zake zinaingia tu kwa mfuko pole pole. Hana stress yeye kabisa. Ako zile za mimi nishapata mali, mimi natulia. Ni complain tu. You just complain, but mimi natengeneza broad based hapa. Mkate. Na mimi mkate yenyewe na watengenezea tu vizuri. Guys. It's so bad. It's so heartless. It's so painful. Hata wapenzi. Be careful. Be careful.
Hata ukibonga maneno ya politics, angalia kwanza ni wapi huko. Jujui ni nani umesimama na yeye next to you. Unaweza maliza hivi, mnatoka mnaenda, kesho tunakuta fulani is not there. Fulani we cannot find fulani. But we were with him or with her yesterday in the evening. The last time it was this time. Na kila mtu akaenda kaingia kwa nyumba. But in the morning nani hayuko, hajapatikana kwa nyumba, hapo namna, you see those things can happen. So be careful. Now sasa ni nyinyi mjilinda wenyewe, mjitunze wenyewe. You be careful, just mjipe security wenyewe. Don't wait security from the government, because the government sasa wakianza kutuingia na security yao. Sure. It's not good actually. It's so painful. So painful. Ani mpaka nasikia ile nimechoka mpaka akili. You keep on trying to figure out the politics of Kenya and you cannot really figure it out. Confuse. You think they're not gonna do this and then they do it. At this moment, talking about politics in Kenya, there's nothing they want to do. Nakwambia, uliona ule demu mwenye anichapa kwa maandamano ule na rungu. Sasa hata women, watu, they don't know even kama mwanamke ni kiumbe kile. Ama ufai, wanakujia tu hivyo, wenye wanafanya tu mwingine hivyo tu wewe pia unafanya. So it's just being careful now. Sasa security mjipea wenyewe. Be careful guys. And watch, but in that 2027 that lady said yale ndani ataekwa hapo kando. Ile rungu inapiga undume ndo nampiga. Si ulikuwa maandamano. You want equality. Excuse me. You want equality, yeah? Then receive equality. So she received equality. So as we laugh, yeah? She received equality vizuri. Alivaliwa kuvaliwa. Aliekwa bwana. Aliekwa war. Waka nikafikiria kwa ni punda inagongwa. Wala hiyo mti hiyo yenye uliona uliniambia ni rungu inakaa mpini ya jembe ama ya shock. Receive equality. Now they are raping women in torture. They are raping now women. They raped the Ugandan lady. I heard that the US said that they should investigate that you should know. How do you use yourself as a tool of torture? Sasa haji. Yaani like tool of torture ni kisu, hiyo musumeno, si ndio? Ya kufinya mtu. Sasa huyu mwanaume ambaye musumeno ni ya kufinya mtu. Musumeno inafinya. Guys, that's musumeno finya. What? It is called what? Spanner. Ni spanner. We. Pliers. Hey. We. You know, we are laughing, but I think this is just a coping mechanism. So, because in a tour. Pia unaniuliza musumeno hiyo ya kufinya. Oh my god. It is not good though. Musumeno ni haksu. Musumeno ni haksu. Musumeno. Now, nilikuwa nakuelezea hivi. So hiyo umesemaje pliers inatumiwa kufinya mtu, si ndio? Sasa huyu mwanaume ambaye rape dem, yeye ndo torture, yeye ndo tool of torture. I am the tool of torture now. Let me come and torture you. Shame on you and your entire family. Some things should have, like, not tunasema tuko 21st century. Some things shouldn't even be heard of. Inafaa kwa ni story tunaambiwa like the way you used to be told a story of kushtua. Stories of abductions nafaa kwa ni story tunaambiwa like to you know, for like unaambiwa kwa na giants kitambo unashtuka. When your grandmother is giving you folklore stories and all that. It's not something that should be happening right now.
Where are we going to? We can never turn back. It's too late. We cannot do that. We cannot go back to Moi era, man. Ya watu kuchukuliwa apeleke Moi house, Moi house. Nyayo house. And at least people used to be taken to Nyayo house. Kipindi cha lala salama. Why just go Public. You know that is not. I don't see a senti yangu. Hiyo ni wapi hiyo? Ubaluyani. Wait. Sawa, either way, like that used to be nyumba ya serikali. Sasa people are taken to bushes. Mount Kenya School of Discipline. Why you're taught discipline? As someone said they were stripped naked. Na unanyolewa mpaka fudhe. No, mamaji. Guys, what? What? Akishwali. She has decided. She's not turning back. No. What's that? But Gachagua has spoken about it actually. No, it's bad. It's so bad. It's so annoying. This was Billy's story. Eish. I've never had that before. Oh my God. I don't like laughing too much because I can end up fainting. What? This so? Oh my God. Guys, hivyo ndio walikuwa wanafanya. Hebu niambieni hapo kwa comment section. Hivyo ndio walikuwa wanafanya hapo ama Zulfa anaongea. Juu hata sielewi anasema. No, okay. Now that they were stripped naked, shaved every part of even your pubic hair was. You know why I'm laughing? Because that is torture. That itself is torture. Yeah, it was really bad. Wakina Billy, wakina Kivuli, they were stripped strong war. Afadhali sasa sio ya kunyolewa kuliko hiyo kwenda kufinywa. Si kufinywa. Afadhali. Imagine standing to be shaved. Yes. But I stand. Really think about it. Really think about it. That will mess you up psychologically. This is your private muficha uchi azai. Sawa, afadhali nisimame, ninyolewe, than nifinywe, niumie, nikose kuzaa. Yes. Sasa niambie tu. Mimi nifinye. Nifinye tu. Hiyo uchungu yote. When ukae hospitali ukiharibu. That will be physical pain. This will be mental pain. Hata hiyo itakuwa mental pain, my dear friend. Aya. Utakuwa nilifinywanga. Na pliers. Bueno. Mimi nitakaa nikiishi na hiyo hadi nisimamanga mahali bwana nikanyolewa. Uchi. Na mbele ya watu. Imagine nisioni shida. It is psychological torture. Afadhali tuache ninyolewa. What do you think this person went? Mimi nifinye tu. Mimi sasa mambo niwe. Kufinywa nafikiri wewe utafinywa na nguo. It is better. Utafinywa na nguo? Unafikiri unafinywa na nguo? Okay, go finywa. Wanapitianga kimoto. What? It is not good.
So as much as we might laugh, you know, because we must see the positive thing in okay, we must just create a humor. It is a dark humor though. But man, this is the father, this is the person who constituency mzima inamwangalia as their person. Na ndo huyu anarushwa kwenye nini? Plantation. Kama takataka. Kwa kahawa. Kama hangepatikana hata maybe atakapata angeaga dunia. Why are the MPs being targeted? Nafu nifunze sheng. Au get kwa mara ya kwanza? Niligeti lakini sasa hiyo jina ni noma jo. Ukema. Sheng is your sheng. Okay. Gypsy, we are saying that torture is not, we shouldn't go back to torture. We shouldn't go back to days that we fought so hard to come out of. We shouldn't. I was explaining to Tilda that people were shaved. They were shaved. You used to be told to strip naked and then shaved. Every part of your body that grows hair, it is shaved. So for a woman there, we cracked kidogo. Because you must, it is, yani mimi inaweza kuwa ngumu. Now, like, who else? MP aliuliwa. Salasi akafanywa hivyo. Natembea ndo huyu. Huyu ndo huyu amelishwa. Who is next now? Babu. Sifuna. Who? Embu Google. Huyo MP alikuwa ni wa nini gani? Chama gani? Let me see. Salasi ni anakuanga ni mtu wa ODM ama ni wa UDM? Ni wa Disande. Chama chake, the main chama yake. Ni chama yake ilizaliwa na chama anaitwa George Kiombori. The member of parliament. Kiambu County. MP George Kiombori found out that farm. Nataka kujua alikuwa wa UDM au ODM. Natuona ni wa ODM. Alijoin DCP. Guys, vitu zingine mkiambiwa na Gachagua, inafaa mjue. Mkiambiwa msiassume. Mkiambiwa nawaambia chukueni neno moja, yale mengine mnaona ni mabaya muache akaende. Lakini yale mazuri okota moja moja ile unaona inakusaidia ama itakuja kusaidia ama utakuja isikia mahali ama utaiona ikifanyika. And then you'll say like actually Gachagua said this or Sifuna said this. Sorry. Or whoever, Babu said this. Let me just tell you. But one day you'll say, kulikuwa na kasichana fulani kwa TV fulani mahali. Alikuwa anasema hivi. If somebody is speaking, don't make noise. Just listen. Take the once you can see that, once you see important. Anisikiza. Because there's a time that these things will come out. Utaziona sasa na macho hivi physically. Unaziona kabisa ndio hizi. Zina happen. Aujui kuna mtu aliyeongea mahali. Okay. People are dying right now. People are being abducted. Watu wanarestiwa tu kiovyo, unakuta tu mtu ako kwa koti ati sijui corruption, sijui whatever, sijui nini, vitu ambavyo havieleweki. Alafu you remember that there's a time that somebody said, kama utaki kaa Kenya, nitakufunga jela, ama uhame, ama ufunge safari ya mbinguni. Yeah? Hii akili yenu itumieni. Ikuweko hapo ikae tu hivi danda. Itumieni vizuri. Use it to keep even some things. Make it to be even a memory. That's a memory for you. Unakaa hivi unakumbuka, mzee alisema hivi mahali fulani. Hata unaenda unatafuta, internet does never forgets. Enda pale. Ruto alikuwa mahali fulani siku gani? Ama unaangalia tu zile nini zote zenye yeye amekuwa akifanya. You'll just find your statement tu unatafuta utaipata tu kwa hizo video zake zenye alikuwa anafanya.
venye alikuwa anasema, venye alikuwa anaongea, and then you see is what is happening now, and then somebody is just silent, somebody is not speaking. Yani mambo yanafanyika tu, mtu anakuja tu anapitia juu hivi kama baridi yenye inapita hapa ikienda, or like a bird that is flying from east to west, and you will not see it again, or when it comes back it will just come and talk whatever is doing or whatever they are doing, na kurudishia hao watu wengine maneno. Why, ask yourself, why is the president not talking about this thing of abduction, killings? It's just there. Wase, ebu fungukeni macho, ebu fungukeni masikio, ebu fungueni akili zenyu zipanuke. Ebu msikize sometimes when people talk. Kwanza wa politicians, ebu wasikizeni wakiongea sana. Unajua wao wanasema, never joke with somebody mwenye anasema, unajua siku moja nitakudunga na kisu. At the moment someone tells you I'm gonna kill you, Yeah. Mama, one day I shall show you something. Yeah. Don't wait to be shown. Don't wait. But unaona sisi tumengoja mpaka zina happen. Because mtu anaongea tunapiga mabubuzela, mtu anaongea tunashauta hapo, mtu anaongea hata tusikize anasema nini, hata ukitoka hapo uende ulizwe na mtu hapo nje alikuwa anasema nini hujui. You just there shouting for nothing, and nothing you have gotten there for shouting. You just shouting, yeah, ukipuliza bubuzela, boo, 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 everywhere, making noise. You are not even listening to what this person is saying. Listen to those people, to these people. Hata Gachagua akiongea hivi sahi, msikizeni, msianze kumwambia ati wewe mtu wa one time Ruto bila break. Yeah, it's okay, lakini sikiza ni nini anasema. Maybe at this person alikuwa anasema mimi hakuna kitu nitafanya, na nyinyi mnasikia tu nya, mnasema bubuzela na maybe anasema mimi hata kuna barabara na jenga, mnasikia tu hiyo jenga. We never really listen. We never really listen, and that's the problem. And then we get Gypsy anasema this is not the Kenya that we want. This is not. It is not. For 3 years now, it has not been the Kenya that we want. Actually, well, MP, I remember back when in Machakos bado 2024, Wavinya stripped another MP naked. that is the country we have now. That is the country we have now. Sijui sasa hata niwaambie nini. Sijui niwaambieje. I don't know what to say. I don't know what to talk about now because we sorry to the family because I know the wife where she is, she's crying, she's peaceless, she's so hurtful. You put yourself in this woman's shoe now. What she's thinking, venye anakimbia up and down, venye akifikiria venye ako Kenya, hata natamani sasa hata ni afadhali ningekuwa tu hata nchi nyingine ama ningekuwa hata nilishaondoka. Watu wadau you have to do something to this country. Atwezi elect watu wenye na ani somebody. You're just quiet. You're just quiet. You're just there. Not saying anything about nini. Aish. Kweli. Ni wewe, ndi wewe. Ni wewe tu. And you are just there. Umenyamaza, umetulia.
hakuna mambo, hakuna kitu unafikiria. Maybe unafikiria tu the way utapata kura in 2027. I know that's what you are thinking now. Sasa unafikiria tu mambo ya kazi, mambo ya venye umezindua miradi, venye utafungua, venye utafanya. No. Right now ni election ndio ziko kwa akili yako. Akuja tu hapo na to blackmail. I think even guys mnaweza wana Ruto. Ayuko venye alikuwa hapo na ile energy, yeah? Mimi nawaambia si tutafanya. Saini. Ama mnaonaje watu wangu? Si mimi ninafanya. Si kazi inaendelea. Mnataka kazi bila break ama mnataka siasa iendelee? Si kazi tufanye. Si tutakutana 2027. Si tutawaacha asubuhi na mapema. Si nyinyi ndio walimu. Si nyinyi ndio mtasaisha mtihani. Si nyinyi ndio mnajua. Si nyinyi akina nani? Why? I told you, if I don't know. Ningekuwa tu na zile na powers. Yaani powers ile unapia tu mahali mbele ya mtu, unampiga bare 1 2 3. Unamwambia nikisikia kesho niamke nisikie mtu mwingine amekufa, ni wewe unakufa next na una disappear tena. Ukisikia tena unaapia mali yako haijalishi ni wapi, lakini tu pale mali una I just want to go where the president is. Shwa. Ukifungua macho kwa hapo. Naweza penda hivyo. Bank kwanza. Achana na babu president. Kwa safe ya bank kwanza. Ama kwa ile gari ya ufago. Achana na president baadaye. Sawa? Focus, priorities. I want you to know priorities. We are talking about the country now. Yes, but you need no. We are talking about. Shida nini la? Niache tu wewe. But we should. Yaani unaapia, mimi nataka tu kuapia mbele yake. Juu kitu kama hii imenikasirisha, sawa? I have nobody speaking about it, sawa? Na wallahi. Mimi nangoja tu Murkomen aongee. Si ati nini? Because I know he's listening. Murkomen, you are listening. I know. Kuja useme ujinga. Wallahi wewe ndio tena. Yaani wewe inafuata ukitolewa hapo kwa CS ya nini? But everybody in this government akitolewa nafaa kupelekwa kotini. Unamaliza hivi aje hizi vitu. Pingu mikononi. Enda stage na si stage fancy. Stage ya kawaida ya kama place hapo kwa Mkunji. Hapo. Maenda. Maenda. No, lakini si iko tu hapo. Unajua inakaa aje? Maybe inakaa smart, wanawapeleka pale panakaa pazuri au wengine wanakaa huko kando. No. Place ndo mmewekewa hapo. Ndio mnafanya. Nasi. Because mimi unajua kuna vitu ambavyo tunakaa hatufikiri. If these are our members of parliament, people who are out there kipaumbele fighting for our rights, doing this and this, right ama bills, whatever they do, that they are there, sawa? People who represent us. Ndio hao wanafanywa vitu yani wanafanywa yani vituko vya ajabu. Really think about wewe mwananchi. Like this person, let me tell you one thing I've realized about Ruto. He doesn't care about anyone. He's gonna humble me, humble that MP, humble kila mtu. Na tunaambiwanga humble yourself before the Lord. Lakini saa hii president anataka tujihumble mbele yake. Yaani akisema tu unasema yes sir. Sasa anaitwa yes sir. Is a yes sir person.
Hai, we, mimi siwezi ambo mbele yako wallahi. Bilai. Kama kitu it makes sense. Kama kitu I go through. Sawa? Ambia ukweli kuume, ukitaka ukufe. Ambia watu kuume, usikie tu hiyo uchungu. Lakini is the truth. Why are you not speaking about these abductions that are happening in the country? Why are you not even talking? Why are you not even telling Murkomen? If Murkomen is not working, yeah? Why can't you take security to some places? Au MPs wanafaa kuwa na nini? Yeye alishikwaje tu kiolelole kwanza kwa church. Yeah? Anatoka church mtu anashikwa. Mwingine atasema hapa maombi yenye aliomba iko imefika kwa Mungu. When are you good? Are you the angel? It's so I feel like yani I don't know why. When Gachagua speaks, listen. Kuna mambo. Kuna siku yatatokea. Ukae useme na by the way. Unaona ile kitu na by the way nilisikianga. Nilionanga. With that you anga. You will onanga that time. When it's too late. And I'm telling you actually guys, mtakuwa mna regret peke yenu. Siniliwaambia. Msikize. Hamkusikiza. Nyinyi mkafuata. Let's be serious on some things. Mimi nimeona kitu inafanya hata watu wamsikizi, watu mnaenda hapo, mnapiga kelele, mnataka pesa, mpewe pesa, muende mgawane, kwenda kulewa, wanaenda kulewa na hiyo pesa, wakwenda kufanyia yenye wanafanyia, wanaenda, sawa? Amjasikia amesema nini? Baadaye hata ukiuliza mtu mwenye amekuwa hapo akasema president baadaye venye alikuwa mahali fulani, alikuwa anasema nini? Na mwenyewe ametoka hapo, amekuwa ground, amekuwa hapo field, Preza anabonga hapo. Anawaambia venye nitawafungulia, nitawaletea fridge ya kuweka nyanya. Alafu kumbe hakuwa anasema fridge, hakuwa anasema tanki ya maji. Nyinyi mkafikiria amesema fridge. Listen. When somebody speaks, mostly these politicians because they speak a lot. Wanaongea mambo mingi. Na kwa hiyo mambo mingi, maybe watakuja tu wakufanyia kamoja na kale kamoja hata utaikaona. Utakuja kaona baadaye kama alishaendanga. Manse guys, please. Listen when these politicians speak. Wanaweza kuwa wanaongea mambo vice versa na unasema yes. Sawa? Jifunzeni kukaa tu chini venye mlikuwa shule. Mlikuwa mnakaa chini, mnaongeleshwa na teacher, mnanyamaza kimya, mnaongeleshwa na teacher, mnasikia. Time to clap your hands, you clap your hands. Time to shout, you shout. Time to shut your mouth, you shut your mouth. Time to listen, you listen. Utafika like mliongeleshwa, mlikuwa mmeassemble, mkaongeleshwa na head teacher pale akamwambia kitu. And then in the evening when he comes and asks again, niliwaambia nini asubuhi? No one anakumbuka anything. Meaning that you are even talking when he's talking or she's talking. Listen, by the way kusikiza inasaidia, mimi unisaidia sana. Unaweza fikiria unaongea sikusikiza lakini nasikiza tu. But ukikuja kuniuliza na kwambia si amesema hivi na hivi na hivi. Of course hata kama kuna kelele, kuna venye utasikia ile maneno yenye utangangana mpaka usikie hata kama ni moja mbili, hata kama hizi ni kelele. But try just to listen. Yaani hata to listen usikie. Unaweza fikiria amekwambia anakuja kutengeneza barabara Kitengela, kumbe amesema anaenda mpigie kura tena ndio akuja atengeneze barabara. Na wewe unasema tu ndio. Yeah! Ukipuliza mabubuzela. I'm annoyed. I'm very annoyed with the government actually. Na msiseme nachukia Ruto, mimi sichukii Ruto. Nampenda sana. Tena sana because kama angekuwa hapo tungekuwa tunaongelea naye. Hey. Kama angekuwa hapo basi mwa tusimuongelee kwa mambo mazuri. Mbona lazima tumuongelee kwa vitu vibaya? Sasa yeye mwenyewe amependa hivyo.
Manake wewe umesikia anaongea mambo ya abduction. Imeongelewa mara ngapi in this country? How many times have people spoken about this? You are complaining about the deaths that are happening, the killings that are happening, yeah? Hata hii hawa wasichana wenye wanauawa kwa university hawa. Wenye wanauawa huko na boyfriend. Have you ever heard him speak about it? This person, ukiona asubuhi hapa mimi ni kama nakuwa na emotional breakdown. It is this person doesn't like literally hajali. Yani hajali like ile nothing. They care nothing. Anafaa kwa hata address the women killing. I've never really heard him address it. Nana na address. Afanyanga tu hapo. Sina hiyo kiti. Niko na hiyo kiti nikufanya. Fanyanga hivi. Let me use my cane pillow. Fanya hivi. Aka mguu kwa ingine. Who brother anaweza wanasikia shit. Ako tu. And zone out. Do you know how you used to zone out back in chemistry class and you're just like, and you're looking directly at the teacher but you hear nothing. Munaona mwalimu like uko tu leo. Nothing. Hata kuuliza na mimi nilikuwa naogopa kuangalia vitu. Juu hata niuliza swali na sisikii. Mimi wajua kumwangalia rajuu na concentrate. Sio unamwangalia yeye. Wewe wenyewe alikuwa mzuri basi. My teacher, ungekuwa una concentrate na till I can see you. I can see you. You've been yani umekuwa umeconcentrate sana. Okay, what have we mama? Na venye ulikuwa hivi. Labda hata ulikuwa tu umemwangalia na akili kwa nyumbani unaenda kukula nini? Kama sai. Akili unafikiria what am I going to eat now at home? Lakini sasa umeangalia teacher. Unasikiza. Hakuna kitu unasikia. Mimi sikuwa napenda kukaa nyuma. Nilikuwa napenda kukaa mbele juu hapo teacher nioni. Naweza doze. Lakini pale nyuma, hey, 20 times 100. Na unapewa 1 second uko umejibu. Ana point tu pale nyuma. Pale nyuma kwa ukuta katikati. Hey! And you know nothing. Hey. But to listen is good. Unaweza kuwa hata uconcentrate kwa huyu mtu. Lakini unasikiza. Si lazima atimu. But there's something I learned when I meet someone that is intelligent. Sawa? Someone mwenye they are intelligent. I listen. I don't, and you know how I love to talk, but I will listen. I will be quiet. I'll just be there like, absorbing everything. Kila kitu. Everything. But sasa now for Ruto, we need to be careful. This person anatuona kitu fulani yenye sisema hapa sai. Sawa? Anatuona hivyo. Sababu anatupimia every moment. He is not even anakuja, we all have that. I have it. Like I have this thing where I will look at you and I will know how to deal with you. You had even Felix telling me I do that to him. But I don't do that to him. You just know how to deal with someone. Says nikidili na wewe kwa vile deal na wewe. I think everybody has a personality for every person. Sindio? Ama? I don't know. Like, let me ask you. Sahi ngoja. Sahi, sawa? Ngoja nione madudu chiniki personality. Mine aliact personality. Mimi. Ndio angalia kuna maana na ukichange personality. And how you switch, like now if I go like Dar es Salaam hivi, I will switch personality. You not even know that this is me. You will be looking for the Zulfa and that will not be Zulfa anymore. This one will be another person. And when I go like I switch personalities like that. So, because different people, different personalities, yeah. Now, but with Ruto, he looks at us
And then he's just like, mafala nyinyi hamjui, ngojeni msikie sasa. Kama hii kitu ya housing, do you hear how that DJ was woo and the president is talking? You can't even really hear the president. The speech ya president inaekewa mix ya nini? Speech ya president inaekewa mix ya nini? Ama tunafako tunamsikiza tusikie. You listen. But don't judge. Ati ara hujasikia amesema nini hapo? Ara hujasikia. Haujasikia. So basically you can't even take him to court and say you said. It is wrong. It is so wrong. It is so wrong. Let me read this. So basically, at the second half is about to begin. Welcome. Coach, this is Gypsy. So, huyu ni coach amesema ameleta second whatever. So, alafu Gypsy anamwambia, Coach, I thought you were going to bring second rounds. So, I hope this one is you promised Tilda too. You promised Tilda. What? Why don't you do with Tilda now? They promised to give you what they give me. Rabbit, mimi wakileta na chinja. Siwezi zikeep. No, Rabbit ni Felix. Alisema atakupeleka Uganda pia. Anipeleka wapi? Uganda. Mwambie akuja ajaribu. Akam. Namwambia kam venye na kam. Kambe unakaa. Anajua mimi ni Mganda lakini mimi si Museveni. Wewe. Mtanieka niwe mkufi lakini sifi. Haya mambo ndo hayo. Sasa basi Bumesema, we need to listen to these people. It's like you're going to sell your soul na hausikizi. Twende kuna Unaenda kuuza kidney yako na hausikizi. Wakikwambia tunachukua kidney na tunataka tuchukue roho. Uko like as long as ni 250,000. Na unakuwa mkufi. Lakini sasa Have you ever considered to sell your kidney? Aiwe. No. Ikiwa you need to consider to sell kidney. Yeah. My friend and I were saying, she texts me, Sawa, mine is removed, and then I take her, yake itolewe pia. I don't know. And then things got better the other day, so we stopped selling our kidneys. Yeah. Me, I've never thought about even selling any part of my hey. Wacha nikufe. But you're selling your mouth now. No, how am I selling? You're selling your mouth. It's not. You sell it every day because you're paid to be here to blabber. So you sell your mouth kila siku. So long as siendi. So long as aishi. Aishi. Niko nayo. Haitolewi. Kidney inatolewa inaenda. Unapewa do na inaenda. Na hiyo do unatumia kujitibu nayo pia. As if you have different. Yeah, for everybody. Like it comes naturally. I don't even force it. I will look at you and I know how to, and then it just comes. It's like I get possessed and then I give it to you. Really good and things are good. Either way, Tila, what can you say about the deaths of the people? The dates are just the dates. They have already kufan. They have already done what they have done. So hata uwezi mrudisha, uwezi fanya. Lakini sasa the families are the ones wenye wanaumia. Mtu hata by the way, there are some people right now hata wajua watoto wao wenye walipoteanga walienda wapi, watu wao walipotea walienda wapi. Wengi wamezunguka mochari, wengi wamezunguka nini kwa majizi jela. They can't even, they haven't seen their people. I feel like
I feel for them. And ikifika mali for dates, naona is like I'm the next person. Because kama zina happen hivi anyhowly, every day, anytime, hata mchana manze. Kwenye jua. Yani jua limewaka, linang'aa, lakini unashika, unaenda unafinywa, unarushwa pale kwenye mkahawa. Well, I don't know now what to do with them. I don't know. But the country now, our Kenya is in a certain place. As Rwanda has a difference. Sisi na... How am I not knowing countries in Africa? 56 countries. And I only remember 4. Would I remember kama umetoka hapa? How? I already said Namibia. Yeah, Somalia. Ethiopia. See another. Yani, Gabon. Gabon. There's a lot, man. How? Nakwanga hivyo. Kama unaweza sahau jina ya mheshimiwa hapa. How? Unaweza isahau hapa, lakini ukikanyaga, ukitoka tu uko sasa behind the camera, unakumbuka kama MP wote wa Kenya mzima. Lakini kuja hapa, unataja tu wako peke yake. Back when I used to do acting, so you know someone has their set and you're there outside. So you're telling them, sawa, hapo ungesema hivi. And then now it comes, now the camera is facing you now. So now the camera is on you. Ile courage nilikuwa nayo pale nje hauna tena. Zina dry hapa. I remember Shush. Sawa? Shush, the first time I did a set with Shush took me fast. You hear him? Alimpeleka mbio sana. Anambia, Zulfa pale fanya hivi na hivi. So I was like, you know, she's an expert. She's been in the acting industry for a very long time. So I'm like, hey, if I'm going to be acting with these ladies, I need to be, you know, watch her. I laughed. I was laughing, dying on the floor, literally. Like I was on the floor, literally, all day. Nimeisha. Baka dereka nambe, you just go home. Because I laughed. You took me fast, and here you are, telling me, jalikuwa like, Zulfa, mpaka ni kama ndo director sasa. Hata director mwenye ya complain yako like, Zulfa, wacha ni. We used to call our director D. So, and then now, she's telling me, wacha ayekwe hapo. Then akaanza kugwaya. I laughed. Let me tell you, I laughed. I was chased out of the set. Because I was literally down. Cracking up. You don't do that. Now, we need to stop the killings of our people, yeah? Because kuna mali ambapo tushatoka kitambo sana. Na hatuwezi kupenda tena kurudi. Me, I don't want to go back to the days where I fear my father might be taken. Or like our chief might be taken. Or, have you seen? Is it Sarafina? Ni Sarafina mani movie gani zikuwa mtu anachukuliwa usiku? You were taken at night. But these ones of Kenya at least wanafanya na adabu, wanakuchukua mchana peupe after church. Wanangojea ibada imeisha. Ameshatoa sadaka. Haya basi nenda kamchukue. So yeah. It is not good. It is not good, and we know we should go back to an era of dictatorship, to an era of fear. Ruling. Why Ruto do you want to rule with fear? What? Now you don't want love. You want to be feared. You want to be worshipped. You want us to call you my Lord. And kiss your boots. Kiss this 1 million shoe. Kiss it. Till you want to kiss that 1 million shoe. Aye. Yeah. Kiss this 500,000 belt.
Smell my million shots. Hiyo sasa mwingilia hiyo. Yaani kimwingilia atakaje. Smell my watch. When I first saw Tilda, she was quite innocent. But now she can defend herself. No, she wasn't. She was just giving you that persona of being. Tilda's never been innocent. Ever. So mbona Zulfa anchome? Sasa ni ukweli basi. I'm always innocent. But I'm always serious if you find me in some things. By the way, I never joke. Yeah. Mimi ningekuwa Zulfa hapo kwa mahali mnamuingilia na masungura mngekuwa mlisha ama kwa group. That's why I always wacha tu nikae huku nitaenda tu nipitie asubuhi. By the way, what I always Zulfa alikuwa na even Martin Deto had to be like nini shida yenu. Stop with you people. Why you getting into nini? Let me Zulfa reminds me of the animal print conversation with Felix. It was funny. Let me tell you that day. Why am I keep on doing this? You don't get why I keep on doing that. Sawa? That day, let me give you a story as we finish. Sawa? So I come here wearing a cheetah print hijabu. Sawa? And Felix, from the moment I entered wearing hijabu, it's kama aje karibia de amevaa hijabu. Sawa? Felix didn't want to come near me. He's like, naweza kuwa na bomu huko ndani ya nguo. And at first I thought he was joking. Sawa? But then he's like, nirushie tu haina mambo. Sawa? And I'm like, I don't have bomb. Like, why would I carry bomb? Why do I want to die myself? So I'm like, we did not do anything that day. That evening show, it was my kitamba. Watu kama Mr. Kimani, the other Kimani, and Wandem, and Gypsy, and everybody. They are saying, nimetoka Murima. Sawa? Nimetoka Taita. Uko kwa maforest kwa cheetah. Sawa? Sijui nikakuwa mti wenye matunda mengi. Nikaambiwa niko on heat. Nikaambiwa it was a lot. Let me tell you, at this moment I'm just used to people being like Zulfa. It's like I just say, if you don't talk about me, who will you talk about? Let me give it to you. So you get it. That is when now Felix asked for nini sungura. Akasema at this point, because I might lipua him, and I need sungura. And I need sungura. So yeah, it was a really, really good conversation, and I do wish that we could go back that way. But we shall go back that way when. That look. And I knew you have looked at me. Even the producers looked at me. We shall go back there. We shall go back there. But you can tell us what you're telling us so that we finish. But my God, they are finished. Fish. So guys, thank you very much for being. I'm always polite, and I'm always serious when it comes to seriousness, and I'm always joking when it comes to joking, and I'm always harsh when it comes to be harsh. You can't even like to be with me when I'm annoyed. You won't like. Labda unikatizie tu kama kwa simu. Na hiyo kwa simu pia ndakupeleka venye unataka. Na pia usinikosee ukiwa karibu na mimi. So I'm just a kind of dangerous person, but I'm good. Okay? So guys, thank you very much for being with us. And I'm going to the end of the day, I'll subscribe our channel. It was really fun. Like people are like I don't know if Gypsy you know kupasha ni nini. Umepashwa, I don't know how can I translate it into English. Umepashwa but unapasua. Nani unapashwa? Yani umeonge people are there. Someone asked me, I think it's one of them who asked, where did I get my name from? Sawa. Hey, comment section. Everybody knows where I come from. Others I come from Egypt. Peter Kimani said they come from Egypt.
sijui where, and then they said again I come from sijui. You just shut up and then let them do it. They give you that. Maybe I don't even know where I'm coming. So they gave you that all places. Now sasa ulijiga. Jina la Wanjiru lilitoka hapo. And Zulfa Wanjiru comes from there. And Lamwangi, where did Lamwangi come from? Now Mwangi is the husband that I met. From there. Since that day. Hey, Mwangi, where are you? Hey. Because now one person started calling me all the time Wanjiru. Wanjiru. It just stuck. And I was like, oh, Wanjiru. Let me go with it. Really, really good. Tell them. Then I have nothing to tell you guys. But wacha tuombe, sawa? Killings ziishe in our country, stop kabisa, and the government to listen to the people and to offer, not even offer, watu, hiyo ni kitu must, wape watu security. We need security in the country to be so much tight to everybody. Sio ikuwe ya watu rich people peke yake, amekuwe ya government peke yake. No. Okay? Security is being needed everywhere. Okay? Don't just take anybody. Mtu kama amekosa, sawa? Mpelekeni koti. Koti ni za kazi gani? Sawa? Shika mtu mpeleke jela, Monday mpeleke koti. Umwaseme amefanya nini? But you just take somebody, uwe ni mtoto wa mtu, ni bwana wa mtu, sawa? Ni baba ya mtu. And then you just take in that person, umeenda, you've tortured that person, akona that much pain, sawa? Anaokotwa tu uko ni kama, we. Ebu wacha tuwe na roho ya utu. Tuwe na roho ambayo ukiangalia mtu hivi akiwa na uchungu unahisi huo uchungu, sawa? Guys, let's pray for our country. I always tell you to pray. I don't know if even you always pray for your country. When you go to sleep, when you wake up in the morning, I don't know. But I'm telling you guys, you have to pray for your country. Usingoje kuna pastor Nganga, Pastor Ezekiel, Pastor whoever atakuja kukuombea ati ndio country yako ikuwe sawa. You have to pray for it by yourself. You are the Kenyans. You are the people in the country. Don't just tegemea other people to come and pray for you. You have to pray for yourself. Sawa? Sasa najibeba naenda kwa pastor fulani akaniombe. Jiombe pia unajua kujiombea. Kwani yeye peke yake anajua, wewe unajua shida zako. Sawa? Jiombe. Pray for the country at least. Pray for the world. Vitu zingine yani God anakuja anazifagia. Kama Ruto anabada anafikiria hapo anaenda kushika nani, akute kumbe mahali anaenda giza lishakuwa tutoro, njia imeteleza, haoni. No, afanywe mwenye Sola alifanywa. Ni Sola ama ni Paul? Mwenye akienda kushika Christians, kupersecute Christians, macho yalipotea. This Sola or Paul? How comes I know the Bible more than you? Mimi sieri. Ningeenda church niimbe, niombe. Lakini Biblia, usiniambie mambo ya Biblia. Hata shule. What are you told? Taught where? Sunday school, mimi sikuwa naenda Sunday school. Nikienda Sunday school hiyo sadaka naenda nunua sweet. Because I usually wonder, I say something, it's like I'm saying something from a novel. It's like, oh, like, hiyo Sunday school mtafunzwa this kitu nilikuwa najua tu ya Sunday school ni children obey your parents. Na mtarudia. So if you're able to tell me that one for so God loved the world. I don't know. I don't know. Even Jesus wept. Even Jesus wept. Jesus wept na kwa kitabu. You see how I'm breathing? You see how I'm breathing? Inakuwa kitabu gani? John something. John 16. But it is John that is something though. It is John. I know it is John. I'm not lying. I don't know the verse. 35:11. You see, umesema 35 juu najua. Umesema that is something. That yeah. That is something. What is that? You know, let me download the Bible here. Hatutaki Biblia ya simu, sawa? Tunataka Biblia yenyewe. But for me, but you always carry a Bible. Why you carrying it? I just read it, but where? I don't cram it. I just read it. I don't cram it. And sijai kuwa interested ku cram Bible. Sijawai. Then when you're feeling down, how do you like, you know, when I feel down and I have a certain surah, I can just remember and be like, that is good. Now what do you do? Mimi feeling yenye inanikujanga unaona nikifeel like niko stressed up.
We? Iko sawa, ichukulie tu hapo. Hivyo, ulimi bali mko mzito hata sasa sijui mnaniambukiza sitaki. Kitabu inakuja tu. Enda usome Psalms 59. Sawa? Nitaenda tu nifungue hiyo 59. Inipeange basi inanipea tu 59, alafu nitaenda tu nianzie hapo kwa 59. Nisome, nitachukua tu ndani wazi 1, 2, 3 zenye zinanifaa. And then I just leave it there. I'm good. Lakini nianze kukram Bible. Let me look the way I know the Bible. Oh, ulisoma Bible kama storybook. That's what I know. But now I have come to know the places. Yeah. Yeah. Now, let me see. Tilda, it was funny. Ask Felix about that day. It was really funny. No Google Bible or Ruto's Bible. Kwa Ruto's Bible? Nilisikia, sijui nimesikia. Hata nimeiona mahali sijui ni wapi. Ala akisema Ruto's Bible. No what. Okay. So people, tumefurahia sana kuwa na nanyi. This is say your name. My name is Tilda. See you tomorrow when you see us. Tunawapenda sana, tunaweza sana. May God be with you and bless you. Kabisa. Tuonane inshallah. Bye. Tunafurahia sana matuanzishia wiki. I've been your host Zulfa. Let us take care of each other with the time that we got. Yeah, we never know the last time we're gonna see each other. So I truly do appreciate you people always joining here, making the conversation more lively. So thank you. And my name is Zulfa, and that name that I was given that day, that very faithful day, sawa, Wanjiru. Nashukuru sana, tupatane hapa kesho majaliwa inshallah. Bye bye.